कदे ड्राइवर सीट ते बैठ के कदे नाल दी सीट ते बैठ के गल्लां करांगे तुहाडे नाल तुहाडे मसलियां बारे ते तुहाडी जिंदगी दे बारे। Hello Trucking with Harjeet Gill. Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Avil Technologies, Take the Fast Lane, TruckX, the most affordable ELD solution, ZZ Chrome, your one-stop chrome shop. ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ। कदे ड्राइवर सीट ते बैठ के कदे नाल दी सीट ते बैठ के गल्लां करांगे तुहाडे नाल तुहाडे मसलियां बारे ते तुहाडी जिंदगी दे बारे। Hello Trucking with Harjeet Gill. Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Avil Technologies, Take the Fast Lane, TruckX, the most affordable ELD solution, ZZ Chrome, your one-stop chrome shop. ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਸਤੰਬਰ 30 ਤਰੀਕ 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਅਬਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ, ਅਬਾਊਟ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਾਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ $7,000 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ $7,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀਰੀਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਫਟੀ ਡਰਿਵਨ ਜਿਹੜੇ BC ਦੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ BC ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ safetydriven.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ BC ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਟਰੰਪ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੀਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲਿੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈਏ ਕਿ ਨਾ ਆਈਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਈਟ ਸਵਿਫਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਫਰੇਟਲਾਈਨਰ ਟਰੱਕਸ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕਸ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 1-2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ,
ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਏ ਸੀ ਟੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀ ਟਰੱਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ 3 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਟਰੱਕ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 3000 ਟਰੱਕ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੀਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਗੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $7,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। जहाँ गहाँ जाके आप उन्हें थोड़ी जानकारी होगी ये बारे we'll give you lots more information about how you can get $7,000 savings for your truck or your company। इस टाइम ਦੇ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨੇ ਪਰ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੀਵ ਜ਼ਾਰੀ। ਸਟੀਵ, thank you for coming on the show with us and welcome to Hello Trucking on September 30th. Thank you very much for having me here, and it's been always a pleasure to be here and working with your group. Stephen is a stand-up guy. We've known Stephen for many years. Stephen is the owner of Cool-It Products, which is head office based in Abbotsford, British Columbia. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, Cool-It ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਟੀਵ ਜ਼ਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। So Stephen, first of all, thanks again for being on the show, and we want to start by asking about Cool-It. Now tell us about when you started the products and how long you've been in the business for now. Actually, I started Cool-It like about 31 or 32 years ago. And it started with the automotive repairs and maintenance of cooling and heating only. And then after about 15 years, I said I have to do an upgrade to my company and to myself because it was so boring for me. And I tried to learn more about heavy duty application, and in about 2002 I entered to the heavy duty application, and since then I'm working only on cooling and heating parts of the trucks. I see. Nothing else, only cooling and heating. And I claim that we know more than anyone else in this market about this technology only in cooling and heating. And that's one of the good things, Steve. I noticed that there's many people who go into various sectors of the industry, but they do a lot of stuff. So your focus only, and that's all, is cooling and heating, and that's it. That's it. Like we like to be called specialists. And I think when you go out of this bubble, then you are not a specialist anymore. Right. Because we stay in this bubble to be able to learn more and to be able to do more for our customers. Well, if you've been in the industry since 2002 and you were a Canadian respected manufacturer, branded manufacturer also of your own products, but also you service and sell a lot of other products as well. For you to be in this business for so long means you must be a specialist. Now, the reason why I wanted to bring you here as well is because you're not only an expert in heating and cooling, but you're also an expert in a lot of other areas. For example, fuel efficiency. And you're passionate about fuel efficiency. Tell us about your interest in fuel efficiency with the trucking industry. Yeah, since I heard about anti-idling and environment and what basically we can do to save the money that we are all paying for the fuel, I started thinking more about
fuel efficiency and what we can do for our customers to save them some money on the fuel, and also the maintenance. Right. That was almost probably about 14 years ago when I started thinking about anti-idling and fuel efficiency. And today I'm working with the main manufacturers of the electric vehicles, electric actually trucks, only commercial application, to work with them, hand by hand, to be able to bring the cooling and heating and also refrigeration Excellent. to their trucks, which doesn't have an engine anymore. It Right. only has voltage and batteries. So that's what makes us very special to them, to be able to partner up with them and take that duty of the cooling and heating. Yeah. ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਸਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੀਵ ਦੱਸੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ $7,000 ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਫॉर ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਸਟੀਵਨ, what are some of the devices that you can use now to outfit your trucks that help with fuel efficiency? Yeah, actually the best thing that I can introduce to some people, and some people they know already about it, but I can talk more about that because probably I know more. And the two heaters that I brought with me, they are made in Germany. These two are Webasto. We are also are the distributor for the SPAR products, for engine and for the cabin heaters. Also the ProHeat, which is made in Canada, it's a local product. And these three products are the best products that you can find in the world. There are some Chinese mock-up or Chinese brands of this that never work, or also some Russians that never works. I've seen people that they had them in their truck and they came to us and we throw them in the garbage and sold them the original brand, which is German or Canadian brand. And by using this, truck drivers can turn their engine off when they sleep in 10 hours or they rest in 10 hours in their trucks. They can keep themselves warm and they will pay only $4 to run this for the whole 10 to 12 hours instead of paying $50 to $60 for the fuel. For fuel costs, right. Plus the maintenance that they have to do to the engine, because as you and I know, idling is the worst thing that can happen to an engine, because engines, they hate to be idled. They love to be ran, but not idling. They're not sports cars. Yeah, exactly. Good point. But anyways, these two items can save a lot of money for the truckers and trucking companies and truck owners by using this. Right. So again, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਓਵਰਆਲ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਟਰੱਕ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟੀਵ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਆਈਡਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਭਗ $60 to $70 ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ 10 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਹੋਗੀ $4 ਤੋਂ $5 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸੇਵਿੰਗਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ
fuel ਦੀ cost, maintenance ਦੀ cost, ਤੁਹਾਡੀ overall running cost ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. So Stephen, that's amazing that you can decrease your cost by that much. Actually, how can you sleep in a truck that is vibrating I with the agree. engine and going on and off, and you have to wake up? The new engines, they don't run more than 10 minutes, you know, so you have to keep waking up, Yes. starting the truck, warming yourself up, and then go to bed after 1 hour. It's too Absolutely. cold, you wake up Absolutely. again. So we don't call it a rest, it's kind of a torture. That's right. And with new trucks, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਆਈਡਲ ਕਰੋਗੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਸੋ ਸਟੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਘਟ ਜਾਏਗੀ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, second Steve, now you are also quite an expert. Even though you specialize in heating and cooling products, you're quite an expert in electric vehicles. And you own an electric vehicle now as well, but we're talking about the trucking industry. But you own an electric vehicle, so let's talk about trucks. What do you think is happening? Do you think the changes that are happening in the trucking industry for electrification, are they moving towards the right path? Yes, actually I think for the highway trucks, or let's say dump trucks, it's a big power consumption, so they need big batteries. It's not so close to that, but for our urban delivery trucks, the vehicles that can serve the people in urban areas, it's just next year. Right. It's this year, it's next year, it's very close. So we have to understand, you know, the technology, and also when they come, then they become available, and also when they become kind of when they be worth it to try. So for like highway trucks, I think for North America is far away. Maybe in Europe, Right. it's 5-6 years, because Yes. the cities are closed, so they can charge, they can kind of replace the batteries, or it depends on the design of the trucks. But Right. for North America, when the drivers have to drive like 3 hours to get to the next city, 5 hours, it's not feasible right now. And we talked about this thing. This is the reason why the trucking manufacturers that are going into something like this thing, they're saying that the first point of entry is going to be something like a shipyard, where the destination is very close. Number 2 could be refuse trucks, and that's where we're seeing a lot of electrified trucks being sold, is in the refuse department, because again, it's an urban usage. Yes. And in your opinion, do you think that in the future, whether it's now 5 years or 10 years, do you think that there will be a permanent move towards electrification, or do you think there will be a balance between electrification and other energy sources as well? I think within 5 to 8 years from now, every city in North America will have electric vehicles serving the cities. Right, okay. As far as the deliveries or garbage trucks or buses or anything that is producing carbon or using diesel or the other fuels. And I think that's the future, and it will come. Right. There is no way to stop it, because engineers and scientists, they are working on it, and it will be a cheaper alternative, it will be a better alternative, cleaner and cost-effective alternative. Right, I agree. I completely agree with you. And I think in one of the future shows, we'll have to have a chat about, well, what about the aspect of the batteries? What happens when these batteries are used? We'll probably get Stephen into one of our shows in the next future as well, and talk about, well, the battery, the electrification process is great, but what could be some of the downfalls? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੇ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ $7,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲੋ ਟਰੱਕ
Arlington Truck Stop, exit 208 on I-5 ਤੇ Lost Hills Travel Plaza, exit 278. ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਹਰਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਰਲਿੰਗਟਨ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪਸ, ਓਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ 8 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਓਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਵਨ ਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੂਲ ਇਟ, your heating and cooling experts, Abbotsford ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ। same day AC radiator heating repairs and installation ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604-852-5848 ZZ Chrome Johnny ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੌਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ZZ Chromes। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਜੈਜ਼ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੈਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। 604-808-9211 ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੈਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਅਵਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦਾਰਾ ਨਾਗਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਦਾਰਾ ਨਾਗਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਟਰੱਕਐਕਸ, the most affordable ELD solution, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ELD ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ELD ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰੱਕਐਕਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਸ ਟੂਗੇਦਰ ਫਿਊਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਪ ਟੂ 15 ਤੋਂ 17 ਸੈਂਟ ਪਰ ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਸਟੀਵ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਊਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਘਟਾਓ, ਟਰੱਕਰਸ ਟੂਗੇਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ। Stephen, before we get to our car review, can you please explain this grant of $7,000 for Clean BC? We've got about a minute to talk about this thing. Tell us what this is about, man. $7,000. Yeah, there is a new program, incentive program ran by BC Clean that gives opportunity to truckers to install the fuel saving and environment saving products like these 2 heaters and air conditioning that once a while you see in the background. So when we installed these and attaching the solar to be able to charge their batteries with the solars, they get up to $7,000 wow. or 50% of their purchase, you know, when the job is done. But the key is to be able to register their name on time. I see. Because that's actually not easy, because it's only $1.4 million budget in this program Okay. that is going to spend on this, but most of them are going to be done and you know, gone to companies that even we don't know. Right. Okay. But for real trucking people and companies, that they have 1 truck or they have 40 trucks or they have 200 trucks, it can be done by us, because we can register them on time to be able to use this option, this saving option. And I only need them to reach out to us by phoning us at 604-852-5848 to register their name, and then we ask for the information that we need to put on the application. Okay. And we put the application through for them on time. Wow. Because I know they will be on the road when this application is open to go through, and they never have time, but we will do it for them. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਪ ਟੂ 50% ਆਫ ਜਾਂ $7,000 ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਡਿਵਾਈਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਵ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 604-852-5848 now। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Stephen, you're also a fan of cars. I know you had a Porsche that I never drove, but we also had a chance, we will have a chance to drive your new Tesla Model S that you bought. I'm going to drive it for sure. This week I got something for you. So, I think one of the best roadsters out there, one of the best sports cars in terms of a
convertible model for the small group. We're not talking big cars, we're not talking luxury, we're talking run-of-the-bout Mazda MX-5. We used to call it the Mazda Miata, and Stephen, if you can see on the screen at the very front, Mazda Miata has two variations of their MX-5. One is called the MX-5 Roadster, which is a complete drop top. Second of all, you've got the RF. Now, Stephen, your opinion. I know it's not a Porsche, but what do you think about the styling of this car? I call it a fun car. I always called it a fun car because I think like today, people in my age, they understand what they had like 20 years ago. The Mazda Miatas in 92, 93, 95. You got it. You nailed it. They are selling for big money right now and buying for big money because they can be built. Absolutely. Like you can put $100,000 on this car. Yes. And make people it really don't souped notice up. it. Yes. But it's all inside, and that's the difference between this car and a let's say a Buick. We have a Buick like convertible. The car. older ones, yes. Yeah. Yes, And this is different. Well, and you know what? And ਦੇਖਣ ਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Mazda ਦੀ ਆਪਾਂ Miata ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ MX-5 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਡਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ RF ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਾਰਡ ਟਾਪ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਛੱਤ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੀਵਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਕਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਕ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਾਈ ਐਕਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ Mazda is not doing any turboing they're not doing any supercharging Mazda is saying we're sticking with something called compression engines that's all we have so ਜਿਹੜਾ Mazda ਦਾ sky active G ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ 2 ਲੀਟਰ ਦਾ inline 4-cylinder engine horsepower is not very much, Stephen. We've only getting 181 horsepower, 151 pound-feet of torque. The car is light. But the car's light, and that's what people don't get, is that you don't need a lot of horsepower to make something go fast, right? Exactly. Yeah. And I'm looking at this thing. So this is in my driveway. Ek hathanal, with one hand, you can take the roof completely off. If it's this version, with one hand, you can put it right back on. It's fantastic. You don't have to get out of the car if it's raining. You don't have to pull out, but the thing is, it's a sleek look, and I love the real functionality of the car. We took this car on the highway, and we took it on the bridge. We had so much fun with this car. Driving it is unbelievable. The one that you're looking at right now, andarli hegi RF, so this is the interior of the RF. It's got all the bells and whistles. We're looking at a little bit more expensive. But Steve, like this car on the highway is just a gem to drive. It's actually by showing this to me, you throw me off the trucking. I love this. Yeah. And you know, I always loved Mazda. You know, I traced them from 1970s, the old 1972, the old. You know, that was called RX. The RX-7, RX-6, RX-8. Yeah. Yes. And they are phenomenal cars. They are. And you know what I love about this car, Steve? We do a segment. We talk about what's cool and what's not in the car. So I've got a lot of cool aspects. So sab to vadi, I think the styling is so spot on. Even if you buy, beshak tusi le lo apni gaddi hai puri roadster bare jaan tusi RF le lo hun meri beti andar beti sigi. She had a lot of fun. Secondly, I was talked about this before. Tusi ek hath ਨਾਲ with one hand you can put the top up. You can put it back down with one hand in a matter of like 4 or 5 seconds. My daughter, Stephen, is in the front sitting with me. She had a lot of fun. And you mentioned something. They're fun cars to drive, whether it's on the highway, whether it's on the back roads, on windy, twisty roads. Man, I love driving this car. It was so much fun. And here's the best part. Manual transmission, 6-speed, manual transmission. No automatic, no DSP, nothing like that. It's all manual. And the interior, Stephen.
It's a simple, functional interior. Everything is right there. You don't have any bells and whistles. There's no big screens. There's no electrified seats, anything else. It's just Simple. there. Yeah, simple. Yeah. Sky Active, and we talked about this thing. It's called the compression engine. Mazda has done something different. They're not going with turbo compounding. They're not doing anything else. They're going with compression, which is like a diesel compression engine. It works fantastic. There's only 3 things I don't like about the car. One is their multimedia interface is just too cumbersome. And I know the manufacturer is going to say, well, you know, you can learn it quickly. Yes, I can, but it's still not like something else. It's not simple. Storage, Stephen, I found 2 storage spots. One's between the seats, one's in the middle. There's nothing in the doors. You can't get anything. There's else. nothing. No, you can't get it. Like can't. they can't give it to you. You So can't. What do you expect? And if you have somebody like, you know, one of our good friends, Mr. Inderjeet Dillon, who's like 6'3", he loves the car, but it's very small for him. So for you and I think it's fantastic. It does a good job. Yeah. But ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ Mazda MX-5, Roadster or RF, I love the car. I think there's nothing wrong. This is probably a better car if you remember the Honda S2000. Yes. I think this is a better car. It looks fantastic, drives like a dream. And Stephen, I drove this car on the track in Toronto. Man, this car, I did so much with it, and I'm going to say this right now, I give it 2 thumbs up, hands down. You, what about you? I never drove it, but I love the look of the car, and Yep. I love, you know, the way that the car is explained in the medias. Absolutely. And also listening to the fans like you or other friends that I have that they own it, but you have to promise something. What's you have that? to let me to drive You it. know what? I've got the car at home right now. I will bring it down to you in the next couple of days. We will take Steve for a ride. I get to drive his Tesla. He gets to drive the Mazda Sure. MX-5. We'll do We it. can't race. Yeah, well, we can't race, but hey, it's the driver. It's what Vin Diesel said in okay. Fast and Furious. It's the driver, not beat the you. car. You probably will. You're a fantastic guy. Once again, ਜੇ ਤੁਸੀਂ $7,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, please Steve ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 604-852-5848. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ only $1.4 million is available in this grant. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ Steve ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਪੁੱਛਕ ਮਾਫ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਰੱਬ ਰਾਖਾ please be safe trucking and God bless. Stephen, thank you. Thank you very much for having me, and all the best. ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ Hello Trucking with Harjeet Gill. Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Avil Technologies, Take the Fast Lane, TruckX, the most affordable ELD solution, ZZ Chrome, your one-stop chrome shop.